Welcome back to Man on the Mic podcast with your usual culprits ama suspects but your usual guys, man. Na today before tuendelee sana tutakuwa na mtu manzi someone, but we'll give her time to introduce ourselves, ndio? Yes. Kwa sasa your usual people, John Robert pande ingine and Ali Mbacho. Yeah. The architect of dreams, in case anyone is forgetting. Ile ingine nani alisema yeye ni designer. Iko hizo main designer of dream. Mimi dreams gani man? Mimi dream chaser. Ni sawa. Yeah. Before we are privileged man. Kuna mtu alisema kwa comment section kuna video tuliupload akasema na Ali na Kitoto leo mjatuletea mrembo. Tuletea mrembo. So today, as you can see guys on your screens. Yeah. Hi guys. In the studio. Yeah. Finally. Hi guys, thank you for having me. My name is Candy Anita Akombo. Yeah. And I'm privileged to have you with me here. Sisi wendo kuna sisi. We are humbled to be in your presence, miss. Yeah. Karibu sana Candy. Asante. Feel at home. Thank you for making time for us. For our viewers when you're Candy is an air hostess. Yeah. Can you imagine? Manza amesafiri manza amekuja kutusalimia. Yeah, she just came from the skies right now. Yani sawa. Karibu manza. Okay, pia weka nywele. Kitoto no. So Candy, uko kwaje? How has life been so far? How has the sky been? So Sky inakuanga limit. Ama unatuchocha. Kuna part nyingine hatujafika, si ndio? Bado. Hadi mimi bado sijafika. So next time tunatafuta astronaut. Mmoja amepita sasa hiyo sky. But uko aje? Mimi niko poa kabisa. I'm happy to be home. To enjoy my leave, my vacation. Before ni ready job. Yeah. Wow. Yeah, but I want us to just drive right into it juu. Na feel time kidogo na kitu nitakuongelea ni mingi ni very na kila watu kuna points hapa hivi. Leo uko na points 8. Niko na points 8 lakini jaribu kuzicompress. Nimetumia ni WinRAR ku compress, yeah. So nataka to drive right into it. The lessons we have learned in life so far. Yeah. Hey manze, na Ali, so unajua as usual. Hatuwezi anza na guest because feel at home. Yeah. Take the ambience, enjoy our nini. Thank you. Lakini yeye ndo alisema yeye ndo to have. That's you ones. Hapana. Humble basi. Relax. Hey. Yes. So nianze nikupatia softer landing. Softer land. Ndio. It's what you do. Lessons that I've learned so far. Very many lessons. Mingi sana. Na unajua you never like unaweza go through something but si hata umekati unataka kuilearn. But kuna kitu inakupiga paka unalan, unajua. Utalan uko unalan. Unalan lesson at the end of it. Unalan. Lakini sasa on that to your point ya like vitu zinaweza kukupiga paka ulan. My first lesson. This is not the most serious lesson I've learned. But my first lesson is that someone can really go through so much lakini atakuwa breakable. Sijui kama ina make sense. Like for example, unaweza kaa hivi look back, unaweza kuwa umego through very many horrible things. But all those things did not break you. Ama hata unaweza kuwa umesikia stories za mtu, okay, like to bring it into perspective. Sai sijui kama mtajibu hii swali ama tu kama utashindwa kujibu unasema tu pass. Like ukiulizwa what one thing you feel like if it happens in your life would I feel this will be the end of the world for me. Mimi na okay naweza jibu kwanza. Soft land. Nataki kuwe na turbulence. Hey, okay. Mimi the first mimi naweza sema from the top of my jota atujariasi kitu umesema sasa umenishtua tu. Nasema if you take each and every member of my family is the end of the world. Unaweza feel ni kama the world has na Candy. Losing my dad is the end of the world to you. Yeah. Lakini ni wa shock nyinyi wote. Hebu tu shock. I don't want these things to happen. Please do not. Of course they should. Thank you. But do you know that
these things even though they may happen, si ati hata itakuwa the end of, right now it may look as if it's the end of the world, but do you know that itakuwa difficult time to you, but you can still go through it and still come out. So I think hiyo ni lesson yenye mimi nimelearn, like something may be so big to you, una feel it itakumaliza, a fear may be so great to you, but you may experience it and still come out of it just well. Neza to add on that, neza matter in as much as nivenye nimesema hiyo losing the dad, mimi nilikuwa naanga wazazi, nikipoteza wazazi ndafilisika sana sana and I lost my dad. Na sasa nikaanza kufika ni 3 years later na imefika place yenye kuna venye na saa wingi kama alikuwa kuna siku inapita hujakumbuka. Si siku kuna siku hata mwezi inaenda tu. Alafu lakini siku inakuhit tena inakuja na ubaya. But kuna siku kuna time hata unafikirianga yani mimi sijaikuwa hata na yani kuhit ushaikuwa na dad. So bado kuna hiyo probability. Alafu they say God chooses his greatest battles for his strongest soldiers. Sijui mimi niseme mimi ni baby boy. Juu hizo mtakisha kuambia hivyo ni kama unaona tu ati kitu tunapitia ati juu mimi ni strong soldier. So for me my number one lesson, you can really take much kuliko venye wewe unadhanianga. Okay. And you'll still be fine. You can face all those fears that you feel will end you, na bado utakuwa tu sawa. Yeah. Over to you, Miss. Let's tumeshalanda vizuri. Okay, but I can go next because I think I want to build up on what you said. I think one of the important lessons that I've learned is that you never get to know your potential until you are in that situation. Okay? Just to explain. You are in the potentiometer. Let me explain. Ujui? Mita ya kupima potential. Let me explain this. Potometer. So, I think like when we're growing up or when you're in your 20s and getting older, you normally find yourself in situations where you're like, mimi siezi fanya hii, ama unafeel ni kama if you're ever given an opportunity, you don't have what it takes to like do it. But sometimes people don't realize it's until you put yourself in that situation and then you realize like how important it is. By default, something is sparked in you and you start working. Let me just say this. Msemeni safe space. Yes, very safe. Very safe. Okay, safe. now that you've said that. Kuna soja kwa gate. Now that you've said what I do, my job required me to move out of home and go to another place. Out of our neighborhood. We are neighbors, by the way, guys. So ni venye tu mimi nililegea pali. Wenzangu wanapaa. Sorry. Yeah, so the thing is, you get into this job and you doubt yourself because it's a different space, different people. Unajuliza, nimefika class kweli, like you really doubt yourself. But again, the more you stay or the more you put yourself, you show up for it, una realize, but this is something I can do. And just to mention this also, there's no need for someone to say that mimi sina job kwa sababu nisemeaje nimetafuta nimekosa. Ni vile tu sometimes even when you're given the opportunities to get into that space ufanye job unajidoubt sana, unaacha opportunity inaenda. So for me nimelearn, nikipata opportunity there is room for learning. Learn and then grow in that space. Like always put yourself in a space to learn because hakuna place utai feel hapa niko comfortable kabisa. So you get into that space, you challenge yourself and you stay. Hakuna place uta feel uko comfortable. Because niko jambia, for example, it's shocking for an air hostess to say that. I thought nyinyi ndo wako na hiyo comfort yote. Ni venye mimi na resonate nayo kiplani juu ya unajua pia tunachukuanga sana hiyo kutaka niko unaona kusema wewe ulikuwa unataka kutoka comfort zone yako ndio uchukue hii opportunity imekama. Na mostly
kama imagine mimi unasema familia yangu ikichukuliwa naweza safa sana. Ametoka sasa kwa familia yake, mimi sizi imagine hiyo ati nitoke niende mimi as long as najua tu mama yangu ako mahali hapa naweza ukitaka kuenda naenda napata naye sasa yangu ako mahali kwingine, yani nikilemewa naweza enda place fulani. Ni sasa imagine another different country and you travel a lot, alafu sasa uko place yenyewe everyone you ever knew gone. Sasa ni wewe na HR. I know. Talking about that, the fear of also like messing up and going back. Like utaki nikwambia umepata a very good opportunity. Umejeka into that space, unaji-challenge, but at the same time kuna fear ya mess up and then you urudi kwa neighbor wangu. Unajua pia urudi mtaa with nothing to show. So there's also kuchukua usijali. I mean hizo fears kila mtu anakuanga nazo na si kila mtu atakwambia, especially when you have like a very big opportunity yenye kila mtu anakuangalia hivi. By default at the back of your mind unaonanga nikifail like kanenda kabaya kabisa. So juu kwanza ukirudi tutaangalia yani ulikuwa tu majuu alafu umerudi. Kwanza mtu anza ulifanya umerudi tu with nothing to show. Lakini na kuget. Okay. Mimi tunasema nataka point yangu iko tu based on venye mmeanza. Nafikiri kwanza ndio yanibamba. Mimi nataka kusema grab opportunity na hizo careers na hiyo fear yenye ulikuwa unasema yani you can still do it regardless. Ni mimi yangu naanza na if ndio itakuwa title yake, if it's meant to be it will be. Hiyo ndio lesson nimekuja nikaona ni upuzi sana. Nilikuwa nafikiria una support. Hiyo ndio upuzi nimesikia. If it is meant to be it will be. Ni kama hiyo sasa yenyewe you pass up an opportunity and then you tell yourself ini kujiconsole at if it's meant to be itarudi tu. So ati kama ni yangu ati the universe has a way. Kwanza hata mpaka Wakristo wamesema ati hata mpaka God has a way of making things that were meant for you find their place. Juu kama tungekuwa hivyo watu wengi sana wangebaki wale wenye tunasema wale aspire to inspire expire hizo vitu zote. Wangebaki kwa slum wakingoja opportunities za if it was meant to be it will be. Manze toka and go and grab that opportunity. Hiyo ndo lesson mimi nimelearn. Kitu kijipa hivi hata si kitu jipe. Juu kutu kujipa ni ndio hiyo if it is meant to be. Hakuna ukitaka everything you want is in possession of someone else. Go and take it. You have to take it. Exactly. Kuna time former president alisemanga power is not given. Power is taken. Na hiyo I think ndo kitu nilikuja nikaona I think hapo ndo ilichange perspective yangu. Thank you Mr. Former President. Juu ilikuwa unakaa na iko sana na mavijana. Na pia nilikuwa kwa hiyo bandwagon kidogo na for me ilikuwa more of in romantic relationships. Nilikuwa naona kama tunasumbuana manze it is not meant to be. Like na msupa wako. At it is not meant to be. At zile zenye inafaa kuwa Romeo and Juliet ama Cinderella na nini. Yani mkipatana tunaenda happily ever after. Ati hiyo sando ndo soulmate wako. Manze kila kitu kwa hii dunia lazima tutufanye kazi. Hakuna yenye inakuja rahisi. Mpigane mpaka muache vita. Mpaka vita ishi. Sasa muishi kwa amani. Mpaka muishi kwa amani. Yani vita yani by the way ni ukweli. Na and I feel yani ukiweza ku overcome hiyo notion ya if it is meant to be then you will go for what you need. Where as long as tu na comprehend kidogo kwa akili. Uko na hindsight ya hindsight. Uko tu na vision tu kiasi ya place unataka kukua. Amka uende. That was for me was a very major lesson. Okay. My other lesson that I've learned still inaunganika na hiyo yako ya mwisho. So ni kama tunaenda tu round. So mimi na lesson nyingine nimelearn ni some things are just not meant to be. Okay. Some things are not expound. Like, ni expound. You know, ongelelea ushaiona mtu mwenye ako very consistent on something. It comes to a point that you need to give up. Najua hiyo ni controversial statement. Not all people. Okay, the message has always been never give up. But wanna give up. Kuna watu tulikuwa nao high school. Tulikuwa tuna rap. Hadi saa hii bado wana rap. Wewe ndo una rap? Mimi nili give up. Bado wana rap. Kuna watu wana rap mpaka saa hii.
na kuna bali wameenda nayo bado ni underground. You cannot be underground for that long. You have to give up juu najua ina okay na sound sijui aje but ni kweli inafaa kuna vitu hazitakuakia maybe based on circumstance or timing or something else na hiyo bado ina speak to passions. Unajua someone may be following their passion wana waste a certain time in doing other things. Ukweli tu kuna time you need okay this is your passion but it cannot help you live your life or achieve your dreams. You may have to do something that it's outside of your passion at least to keep your life going. Sijui kama inaeleweka. Unaweza kuwa na disagree nayo kipulani. Sawa. Unaweza kuwa umekatalia kitu na ukweli tu it's not bringing any fruit to you. Wezi there is a time to lift your hands up and say no. Kama kwa hii podcast. Acha nikupatie example ya podcast. We have done this like for 5 months I think. Yeah, for 5 months. At least kuna progress. Okay. But buda tukikaa hapa hivi 2-3 years bado hatuoni hata 1000 subscribers. Wewe kama unataka kuendelea sawa. Mimi nitaenda sawa. Unasema tu nimebeba mkono. Kindly subscribe to our channel. Tusibebe mkono mapema hivi. Like for real juu at least inafaa kukuwa a progress in something that you are doing. Juu uwezi kuwa una invest juu kukaa hapa tumeinvest a lot of time and resources, money resources. Kwanza sijui kama ushaika chini kwa calculate how much money we don't go to work on Monday, 2 of us, how much money is lost there times 52. Imagine times the little expenses za hapa na hapa times fuel and all that, a lot of money. It comes to a point if it's not working we cannot keep losing the money. We have to move on. Na okay hiyo ni ya circumstance na kuna pia tu ile ingine ya personality. Okay. You cannot kuna watu wako na desire ya kama tutumia wewe sasa juu when air hostess like kukuwa air hostess there are some things you have to fit in to have this place, you know. Ni ukweli. You cannot be 4 foot ama squeeze wali change and you want to be air hostess. Sasa si hata utaonekana na kabi na passengers ukipita hivi kwa aisle wasema I'm coming wanashanga ako wapi. So haiwezi kuakia niko na 4 brothers, so nikisema niko na brother watajua ni nani. Like alikuwa anaishi in another city ndio alikuwa anataka kukam naye. Alafu nikaambia buda yangu, alafu buda yangu akaniambia hapana huyu akae huko penye yako. Nikamuuliza kwa nini? Akasema the pace of Nairobi is too much for you. Lakini ni ukweli. Juu hata unaona in as much as tukisema hata hiyo example umetumia ni perfect. Juu ukweli tu wewe kama viewer ukiangalia sura ya Kandi inakaa tu ya hostess. Sasa kuna nyingine tu na model physique. Lakini sasa kuna nyingine si kwa ubaya. Sura inatisha itafanya watu waende ile airline nyingine. Unaona? Si ati kwa ubaya, si ati na utasema hapo ati you know my rights nini sijui I am a queen. Ni venye ukweli tu ni venye kuko. Yaani tunataka. Mimi ninaweza ongezea tu hapo before sasa tumekuwa kando kidogo but acha tunaongezea. Hard work pays. This is how your point hard work pays before Kandi ya comment juu. Manze hiyo hard work pays. Ndio uongo ingine. Na feel lesson nyingine nililearn kama hiyo ndio lesson. Hiyo ndio lesson. Hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Manzi hard work itawipi kila saa. Utafanya tu kazi kwa bidii. Juu kama hard work sijui kama ni hard work kama working hard ama kazi ngumu ama sijui ni nini. But yote tu generally si hard work peke yake. Kuna vitu zingine lazima ukue smart about them. Juu una work too hard na ujui kumanage pesa. Una work hard na nini areas zingine za life yako ujaji streamline. So hiyo kazi umeka hapa bidii tena ina resources zinatoka hapa kwa hii bidii umeka kwenda kucover for nini. Makes sense. So I agree to some extent. Some things don't just work out. Some things just have to. Na ni fine. Unabeba tu mkono ba. Unatoka mbio. Let me just throw in a comment and also just encourage someone from what you've said. Story na ku give up. I think something I've learned is that there's no wrong place. There's no wrong season. I am a Christian and I love the Lord. Let me just say this.
But sometimes sijui saa zingine ni inafanyika. I think sometimes life ina happen and then inakupush in situations zenye you go for opportunities zenye maybe ni below your believe some your standard and then also kuna zina contradict belief yako. But at the same time we need money, we need to survive. So umesema story na kuna kitu unaweza kuwa unafanya and then IGP. So una give up and you then need to give up. Okay, but at the same time I know, but the other on the flip side ni ati unaweza kuwa na opportunity enye ina feel ni wrong but inakulisha, but at this okay tunapatana kwanza. Unaweza kuwa na opportunity enye ina sound ni wrong but inakulisha, but at the same time you don't stay, you know that you're not going to stay there forever. Unaniget? So hata kama una give up, I think unafaa kwa na ile room ya welcome another season. Usiangalie ni kama nimekuwa stuck in this season. Uitumie ka bridge ya ku uitumie ka bridge. Usione kama ni kama uko in the wrong place for a very makes sense. long time. Okay, let me just say this. Hey, na leo naongea sana. Anyway, tenda country ingine. Thank you. Siishi huku. Ongea uende. But nimekumbuka like this one time, but niliwork only for 3 days there. Si ati nilikuwa kazi, but I remember my friends were working at a certain club somewhere. And then hiyo time I think nilikuwa na pressure, nasikia tu baby girl lazima atafute pesa. But I'm for the idea haijalishi kama ni dem ama ni shali, kama una job haufai kudate. Hiyo ni yangu. For me I've never been comfortable. Kama wewe ni dem ama chali, kama hauna job don't date. For me I've never been comfortable dating when I didn't have something to do, because I felt like value yangu ilikuwa based off I can give you sex. But when I know you see me as, you see more value in me other than sex, I feel like neza jigamba. So anyway, that's besides the point. That's beside. Hiyo tukianza. That is a that's me. Nimesema that's me. Mimi kama ni dem ama ni chai. Don't comment here lakini. Haijalishi. Ni washa endelea. Tuwezi washa tu hivi. Haijalishi kama ni dem ama ni chai. Like kama unataka kudate, lazima uko in a place enye unaweza jiprovidea and then no so date. Ndio pia ukipata the other person au feel ni kama yeye ako entitled to take care of you. Na ukinotice wale mademu wanakuwa na kiburia I need a man to take care of me, most of the time ni msee mwenye aja work hard for their own money ndo understand sweat ya mtu mwingine. Ukiwa hard utakuwa unaitisha mtu pesa ovyo ovyo ati we nilipie nifanyie juu una understand. But when you start saying, I worked there for like 3 days in that club. And I remember, nilikuwa na feeling kama I'm in the wrong place, juu based of my belief system, but at the same time, nilikuwa naangalia ni kama, those 3 days, or the places that I've been, na ina feeling kama ni wrong, based of the opportunities nimepata, somehow zimeni propel to where I am right now. Unaniget? Because niliwa kwa club for 3 days, niliserve. But even now when I'm working as an air hostess, it still involves serving people. But so utapata mtu watu anakata hizi opportunities zote kwa sababu ya beliefs zake. So you might be in the wrong place, but you're just there to learn the lessons. Menelewa? Ama imekuwa kuna vitu tunaweza disagree. Kama nini? Kwa mfano like you know like if you have certain beliefs, especially religious beliefs, kuna two areas zenye if you can't cross then don't cross. Kama una believe kwa hiyo Mungu wako then he's supposed to. That I totally understand, but I feel like people are never ready for the conversation. Sometimes life happens. Unaniget? Like yes unaweza kuwa una believe in God, yes unaweza kuwa like God ni wewe ni nini, but I feel like okay, does hiyo inafai justify pia like okay unajua ukisema kuserve kwa club most likely I don't think is hata utatoka hapo na anything yenye ita stick to your mind or something, utakuwa tu labda umepeleka mtu bia
lakini unajua Lakini life sasa kuna vitu zinaweza But to- kukuacha. Kuna For relevance. example, there are some women that they sell themselves and now they have very big houses somewhere, But places me, I'm that we saying dream for about. me, Is that- I knew I was that- in the wrong place. But at the same time, being in that environment and then unaona vile watu wanasema, kuna ile part yenye nakwambia, huwezi taka kuwa in this place for a very long time. Yeah. Unaelewa? And like Like a stepping stone. a stepping stone. Like your Na the two season. example yako ya stepping stone. Ndio imesumbua lakini but I get you. Yeah, Kama the unasema za stepping stepping stone stone. Ni kama mse achana na club, pia kuna mse mwenye anaweza kuwa na kwa super for example. Yeah, Hey, Tuongee no, super exactly, sasa. yeah. Yeah. Ndio hiyo Ni tumesema. vile hii example Kama si kwa ndudhi. ni Ni kwa kweli, sababu si ndio? there is no nasema hivi Unawasha kwa kitu sababu- asubuhi hivi unasikia tu kulia. Lakini unaenda. but sana nasema kuna opportunities zenye zina sounding humiliating. Ndio hizo. That's the thing. So for me, my humiliating experience, Okay. which I am saying, Oh, perfect. like kila mtu akona humiliating job yenye ashaikuwa nayo nasikia ni kama nikataja hii naingia chini ya meza. Unanielewa? So kuna mtu mwenye akiwork super alikuwa na feeling kama this is the worst job. Anaona beshte yake anaingia na nasikia yeah. kulipa. Mimi pia nilikuwa na my own humiliating Oh. exposure, Now that which makes was sense. nilikuwa Hapo sawa. kwa club unaniget. Sisemi ati unaitumia kama like a stepping stone, but what I'm trying to say is sometimes life happens inakuweka ina corner. But that doesn't mean that particular corner inafaa kudefine all your other opportunities, makes if it sense. makes sense now. Yes. Nataka bado kucontradict. Tumewacha. For now. Tumekupata by the way vizuri. Yeah. Naweza sema tu ni venye kuna vitu zingine lazima pia ujaribu sana in as much as kuna hiyo. Lazima pia pia tunakuanga na ukisha graduate mtu na feeling sasa kwa entitled. Yeah. Na feeling nimesha graduate nafaa Siwezi kuget. fanya kwa super. Siwezi fanya kazi Siwezi endesha fulani. ndudhi. Siwezi endesha Yeah. ndudhi. Uje bwana mtu ndudhi muulize kwanza unaenda class saa hiyo. Umuulize akuulize unaenda shule? Naambia unafanya course gani? Akwambia hata umseme hata unafanya economics. Sasa hata pia mimi nilifanya hiyo. Oh my god. Unashanga hii ndio naningoja huku nje after economics. Lakini sasa unaona basically tu ni ukitoka from whatever opportunity that presents itself. Jaribu. Kuna watu in as much as starting somewhere, they are starting somewhere for yani kuna levels of starting somewhere. Yeah. Wewe na mtoto wa Raila levels zote za kustart somewhere is not the same. Yeah. Wewe na mtoto wa mtu kama unataka kuingia maybe kwa usanii. Sasa angalia vile unapambana hapa na podcast. Kuna mtu anafungua podcast leo. Ashakuwa monetized. Yeah. Hiyo siku amefungua. Yeah. Sisi tumetarget 1.5 years sijui 2 years. Imagine. Sasa unaona Na tuko hatuko sure. Bado so tukamali to give up. Tunaweza toka mbio. Sasa unaona so kuna levels za ku start from somewhere. Okay. Just know your level. Be humble enough kujua mali una nini. Yeah. Yes, manzi. Another one. Yes, I am waiting. For me na feel another lesson yenye nimelearn ni do not like live someone else's dreams or ideas. Unajua like saa zingine mi feeling ni kama life inakuanga in some way predetermined in a lot of things. Na watu wengi wananga hiyo boldness ya ku stand out waseme me I want to go that way. I want to be this. Na inaanzia hata at home. Yani una grow hivi parent wako washakuandikia venye unafaa kuwa doctor. Na we kukua DJ itamean more than kukua doctor. So na feeling time zingine ni we are living too much of other people's dream. Like inafaa tu utafind fulfillment in what you really like we mwenyewe una feel unataka kufanya, unaona. Alafu pia inakuanga influenced hata si na parents peke yake, hata na your circle. Because I think your circle is the biggest influence to this. The average people that you sit around with 5. Kwanza ni 5. wanasema ati 5 people most likely utaanza kukua tu hivyo. Na watakuwa influence your life path in a way that hautajua utafikiria tu. Kuna time fulani sijui nilisemanga example ya if you sit around pastors you will start feeling you have a calling for To be a pastor. So okay, maybe pia ninaweza kuwa kweli iko na calling, but again it can be just from the environment that you sit with. So like the lesson nimelearn tu ni your life can be, you can really lose control of your life ukifikiria uko in control just because of your
environment na the people that una hang out with. Ile authenticity yako yenye ulikuwa nayo iko diluted. Iko tu diluted juu kama tuseme vitu kama employment. Mi sijui kwa nini, but mi ushanganga sana venye a lot of people still have hope like in employment. I mean, tunaona tu the statistics out there. Iwezi tu fika point yenye you have to do whatever you have to do by yourself. Juu Bible inasema all of us have been given a gift that is supposed to provide for our livelihood. Why am I not working on this gift? Unaanza kufikiria tu huyu mtu mwingine atani-employ. But do you think unemployment is bad? No, being like employment, do you think it's bad? If you are, unajua we are different like by everything tu yani. Unajua for me employment is bad, but for other people kuna watu wenye ukweli gifting yao na iko kwa hiyo. Kama mtu akona gifting ya administration, sijui inaitwaje hizo zote. Bado unafanya tu lakini I think they will itawasumbua kukua in an unemployed space. You get? Kuna watu wengine wamezoea tu kuamka 4 am kuna watu wezi amuka before saa 5. na feel pia kuna careers zingine sana tu in as much as unataka hata unataka entrepreneur sasa utakuwa employed. Juu kama unaingia aviation unataka kununua airport ndio ukue pilot exactly unaona kitu kama hiyo but sasa shida yenye nasema ni hata tu like randomly tu like ukiulizanga tu say I wanna go to school so I get a good job sijui nini sijui kama una get alafu ingine ni surely you are 40 years umekuwa unatafuta kazi. It's time to give up. You have to give up. You have to give up kweli. Uwezi kuwa unashinda unatafuta kazi na pia all your mind is just like wewe inafaa uhelpiwe na sijui nani. Shida ni 844. Okay, shida ni school in general. You to condition to employees. You have to end shule ndo na to employ. Of course. Hiyo ni kitu ya kwanza. Lakini pia unafaa kuangalia as much as uko conditioned hivyo, ati unakuwa conditioned hivyo. Kuna watu manze by the employment is their safe nini. Hadi anataka kunini. I'm not rejecting that. My point yangu ni tumekosa paka kazi. Go for it where? Ukifika 40, ukifika 40 umekosa kazi. It's not there. Ukifika 40 umekosa kazi. Anyway, give up and start doing something else. Lakini pia ukifika 40 na entrepreneurship imekata enda kwa employment. The thing is the whole point is like usiishi somebody else life. Wewe jiangalie tu wewe mwenyewe unataka nini and work for it. Now ukwe aware that all your circle people they can be employed but wewe utakuwa employed. Ni sawa. Ama wote wanaweza kuwa na business na wewe utakuwa employed. Hata kwanza in fact mmoja wao anaweza kuwa employed. Ni sawa like just live your dream. Usijiweke kwa maisha ya mtu mwingine. Do you have another lesson Miss Candy? Lesson. Ama bado unataka kudisagree na mimi? Unaweza disagree. Disagree tu. Nimeona umeniangalia ni penye na. No, I agree. I guess first of all kama mzazi anakuforce kufanya certain career and then ufanye itakuwa very hard for you even to see opportunities, and that's why I mean kona shida na mtu mwenye anaacha mabishti zake ama wazazi wa dictate, because kuna time life itakuweka ina fix na itabidi whatever umelearn in school we apply na you start your own thing. But kama haujachagua course enye unapenda itakuwa hard kuona opportunity. And me says niko safe employed, so sina raka ya start my own business and maybe you don't even need to. Hata pengine no, I would want to, but it's only that I feel like now in this season I enjoy. It's fine. Kwa hivyo sisi maneighbors wako usikuchoche tu kwa biashara. Angalia self employed venye uliwacha kwa block. Sio unatembea. Ndio hiyo. Sasa I think mimi naweza ongezea like for a lesson. Umemaliza sorry. Nimemaliza point yangu sema. Okay. Naweza for a lesson na hii nataka kwanza mchangie. Utaongeza point kama hujachangia. Time iko. Don't worry. I am there. Haya. Sasa but we have like 10 minutes, no 15 minutes to malizia. Okay. Yangu ni another lesson that I've learned ni friends are not family. Yes. I agree with you before kama you umesoma say anything.
So friends that became family imeisha basi point yangu. Kuna tu disagree ndo tuende. Sawa. Lakini na kuenjoy. Sasa friends I think fallacy yenye tumekuwa nayo pia as a generation sana ni tumeanza kuona we can some people are very replaceable. Sasa yani god see na some people everybody is replaceable including your family members. Now you can just replace them with someone else. Ngoja nikwambie people what your family can go out for you is nini yani friends are fiki. Yes, I have lived long enough to establish this. To establish this. I have very good friends and I have me mabesti yangu manze hata podcast tulianza juu ya friendship. Lakini you are a friend. I know kuna levels of friendship na levels pia ndio watu wamefika pale, lakini I can only just call you brother. But ukweli I have brothers. Yes. When you blood, so iyate blood sijui is thicker than nini. Blood is not friends who became family. Friends who became family and excuse blood is by the way excuse blood is not thicker than watu wengine. Unasikia? No, blood is not thicker than my girlfriend. Lakini sasa hakuna. Blood will always be thicker. I just feel for people wenye blood yao naye ni bure. Yenye wamemwangusha mbaya, wametake advantage of them. Hiyo ni sad. Juu ikifika place lazima wa write off. Inamaanisha enyewe uko in this earth alone. Juu una family. Ukiamua sasa mtu na feeling mtu ame write off family yake. That is the strongest man or woman. Juu enyewe friends will not go out for you like your family. And I've witnessed this because I've been in committees za kuorganize funerals and weddings. Na vitu familia ufanya. Kwanza unafikanga mahali friends wako wamefika mwisho. Wamesema hapa budget yako ni ya 1 million. Friends wako wamejaribu wamefika 150,000. Hata unanga kujaribu. Wamejaribu. Wametoa tu yenyewe wametoa. Si ndio wamejaribu. Kwani si kujaribu? Wao hata kupewa pesa ni rahisi. Haya, sasa 150,000. Yeah. Na budget ni 1 million. Familia inasema we will do the rest. Sasa imagine mtu ame-write off the family. Yenyewe yako tu 4, yani yako tu hapo kivyake. So na feeling ni was strong, but don't just think that you can replace your family with friends. That is a lesson that I have learned. On that, two things as I also include my lesson there. Like you are friends. Friends, okay. Mi sijui, wacha tu niwaambie story, nyume tachukua lesson yenyu hapa. Kuna jamaa fulani, he's not like my friend I can say. He's a friend of a friend. Mother yake alikuwa msick kabisa. So they were contributing money ya kutoa mada yake OC na kulipa. Sikuwa najua sana juu hatukuwa close. So ni ile venye walikuwa naongea over with this our mutual friend. Ndio nikaisikia. So akaniambia tu manze iko hivi. Hata tu kama uko willing kuingia kwa hiyo contribution, tunaweza tu kukuweka. So why not, especially okay, mimi kwanza nimelose mada yangu. Nikisikia mtu mwingine mada yake ako vibaya, kuna venye I will give you the emotions. Yeah. So like nikakubali kuwa part of your contribution team na pia nikasend contribution yangu. Guess what? His friends, hata wenye si rafiki, his friends walikuwa wanani discuss over like why I gave all that contribution. Because for them they felt like this was too much for the contribution. Friends wake. Imagine. Kwa mtu wa maututi. Imagine. Okay. Imagine. You take your lesson there, man. But that wewe mwenyewe tu umetuachia. Hiyo nimewaachia tu. Hata nyinyi wenyewe tu mmefikiria. So my other point ni hiyo ya like tuseme tu family. Na hiyo family nitaongelea specifically for parents na maybe include seniors kiasi hapo hivyo juu sasa time yetu man. Yeah, time ni mbaya by the way. Yeah, like unaona your parent is covering you from a lot of things. Hiyo ndio lesson nimelearn. It's covering from a lot of things. Ni venye tu time maybe yako ama tu sometime hujai kwa keen kurealize, but the day you will miss that covering of your parent, ndio utajua, utashangaa yani sana. Mimi nikiangalia kwa life yangu nimepata mashida mingi from when the parental covering ilitoka. Na time tu madangu ilikuwa tu like iko kwa kaka yenye anafanya match, ilikuwa tu anapikanga tu chakula tunakula. that it seemed like that. Time yako kwa ndio sasa unajua Alafu pia like my father has done something for me that has
yenye tuseme kama mimi ningeifanya na my own effort it would have taken me very many years to really get there, but yetu ilikuwa in just one day I could have all these things just because of being a son. Hivyo tu, na ingekuwa kwa nguvu yangu pengine ninge give up katikati kwa njia. So me I feel like our parents are really protecting us from a lot of things. Adulting ni ngumu. Adulting ni ngumu juu umetoka kwa hiyo covering your parent. Our parents are really protecting us from a lot of things. Ni venye tu watu real. Na hiyo pia na for hata seniors wetu like kama in church or everything. Parents and seniors wanza kwa to protect from a lot of things, lakini hatuoni. Do you have nini? Nasikia kama tumeongea sana man. Hatuja kuingiza. Kwanza mimi leo man, hata nimewachia hapa. I think I'll say in relation to relationships and friendship, not everybody is replaceable, number one. Whether you decide your family is more important or your friends, the thing is not everyone is replaceable. And I feel like squeezy watu mimi most of us tuko na tabia mbaya ya you have like bad habits zenye zinafanya usikwe na community, but instead of changing your ways or doing things differently, you go for the route ya cutting people off. And I think that's why even with family, I agree family can hurt you, but sometimes I feel there's always room for conversations. There's also room for someone can change their ways. So I think my major lesson that I've learned as a person is that not everyone is replaceable, and sometimes all you need is to do things differently. Usifike mali umelose kila mtu kwa sababu we mwenye hata before mtu point out like any bad habit uko nayo, like we mwenye unakongo umejua hii ndio imeni cost my job, hii ndio imeni cost my friendships, my family. So not everyone is replaceable, so work on those things that you need to work on. And the last thing, the way you are with your friends. Now in this one is in relation to career. How you are with your friends is not the same person, is not the same way you'll be at work. I get kuna watu wanakuanga very social but ajui kufanya kazi. Okay, yeah. Unanige like kuna vile wewe ni mtu poa tutakutambua, but ikikuja kwa job wesi. So when I'm saying not everything is replaceable at the same way, you need to know like you could be a good person here but not lack in this area. So how do you balance? Because not see hii opportunity inaweza kosa kuja tena. You just have one shot, and this one shot you need to learn all the lessons, you need to do everything you have to do. So something that I've learned is please let's work on ourselves to get to a point where we lose people, we lose opportunities over something we can work on. Change. Yeah. That's it. Thank you. Nataka kuresonate na hizo vitu zote. Alafu just think of your closing remarks tunamalizia. Nikijaribu collect hizo naweza sema the last lesson I think that is very important that na feel generation tume ignore sana, na maybe nime take notes from what amesema. Unajua pia nakonga nime disagree nayo to some extent. But today I want to say it as a lesson. Learn something. Yeah. Respecting the elderly. Yeah. Na feel tumefika place yenye tunaonanga lazima mtu earn respect yako, and I agree. Kama sisi ni age mates na lazima earn. Kuna vitu zenye uta earn just because of how we are wired socially or financially. Like if you have money sana utarespectiwa tu. Hata kama hujaana, hata utusi mtu utarespectiwa tu. So if you don't have money, now you have to earn that respect. Earn something, earn money or respect. Choose, but it is easier to just have money, then respect you will receive. But I want to say for the elderly, regardless if they have money or not, you have to respect them. Na feel generation tumetupilia mbali sana. Kuna na in respecting them, kuna watu wazee vichwa zao si mzuri, ukweli. Now, respecting them could mean walking away. Usijaribu kubijibizana naye. Jumili nilikaa nikafikiria kwa hii dunia yote, najuanga kwa Bible inasema the power of life and death is choose life. It has been placed before you, choose life. Lakini na feeling kuna ile time yenye tumepatwa kwa dunia si dependent on sisi. Ni Mungu. Sasa Mungu amwona mtu aishi 80 years. Wewe kijana wa 15 ama 20
Gen Z hapa millennial unaona usijui umesoma vitabu people have to earn nini huyu jamaa ni dharau wingi so nini hapana kama Mungu ameona huyu jamaa anafaa kuishi 80 years there is something just respect that hiyo tu yenye amepatiwa long life respect tu hiyo peke yake hiyo tu ndo naweza sema tumekosea kidogo thank you kindly your closing remarks tumalizie time imeenda mimi I think hata nishasema kila kitu so ambia watu closing remark yangu tu ni like we learn every day and always begin to take the lesson ndio usishinde unarudia vitu like hii time ni so precious manze hawezi kuwa umekuwa place moja unashindianga tu hapo you do not get the lesson you keep repeating the same thing and most importantly there is a time that you need to give up yo I can't do mazee sita ta well okay nimetumezea kila saa tukiambiwa go for it chase that way lakini ni kweli nimetu kisema hivyo inakaa ni sawa you have to know when to walk away to do something else Candy something I've learned my closing remarks of something I've learned Sisemi money is not everything. Money is sweet. Money is good. Soft life all the way. But something that I've learned is that you as a person, your value is not just based off money. You need to find value in your character. And just to say this so that next time mko na topic ingine ku discuss. Yes. Tuambie. Hata labda ndo tarudi u discuss. In ya wanaume. In ya wanaume. This is the thing. I might be wrong, but I don't know. Nowadays, nakwambia tu sai. I think pia ini utaniambia saizi, thank God. Ini observation. Wewe kama mwanaume ukipatana na msichana mwenye akona tupesa. Akona tupesa kidogo mali ameficha anaekanga. I don't know why, not all, but most of them find women who have money as a problem or problematic, to be precise. And the reason they do this is because sometimes men feel like, especially when your woman is more earning more, you feel like your value is just based off money, but you don't realize that sometimes your partner is there for you as a person as opposed to you just having money. So I don't know, I could be wrong. But mwanaume ni pesa, but I feel like nowadays there's a Kitoto ni nini? Nilikuwa tuna mwanaume ni pesa, but at the same time najiambia money is not the only thing that gives a man value. Na ndio maana siku hizi unafeel wanaume wana go through depression and everything because they have gotten to a place where all they think about, what they think they can give is just money. But sometimes you realize a woman can have money, but you can help out with giving them tips on how to do this, how to go about this. Like, you are wise enough. I think the Bible refers to you guys as kings. Now, actually, I was reading Proverbs 31, ilikuwa inasema like, kings don't give your power to the wrong woman. So there's the power that a man has, even with or without resources. But I never understand why when a woman earns money or when a woman has value. A king cannot be poor, but continue. I'm not saying be poor, but I'm saying be comfortable with the fact that a woman can have more than you. Point, yeah. That's the thing. We have more than you, and you just have to get comfortable with that. Sawa, hiyo mambo yao men wengine. Ndio mimi na feel tu by the umesema uko sawa. Kile kitu umesema iko sawa. Hata kuna kitu ya kuongeza. Mimi sielewi mbona tutapigana ati unaweza kusema shida ni wanawake. Shida tu ni hao. Wao wanaume pia unapata ni waga aina gani pia. Nimesema ni observation, si mwenye mimi napata. Wangu wako na pesa. Okay. Sorry. Amen to that. Hata wanaume wanatafuta siku hizi mademu wako na do. Si hadi mimi niko nayo. Unacheza. Sina lakini nakwambia kweli. Mademu machali siku hizi bure kabisa. Unafuta mdemu ako na do. Ukweli. Na hiyo ni mchezo. But tulishasema hata kwa ile don't date this man. Go back and listen to that. And that was a very big point kwa hiyo story. As I conclude, nasema tu umeisema vizuri manze. Umeisema vizuri. I think the lessons you have picked up ni universal. Kama tu uelewi shang ndio itakuwa ngumu, but ni universal. So allow me to conclude this episode. Yeah, thank you guys for listening in.
thank you Miss Akombo. Yeah. Candy. Miss Candy, okay, Yeah. Miss Candy, for joining us. I hope we'll have you next time or many other times. Maybe. Okay, Yeah, usichome. Yeah, so thank you guys, thank you our listeners for tuning in to this moment, man. So we don't take it for granted. Don't forget to like this video. Don't forget to join in on the conversation via the comment section. Our social media handles are on the description. Subscribe to our channel. Until the next time, tuonane. Adios. Adios.